My name is Obong University, Sunday Apan. I'm representing Calabar community in Ife land here. So I'm also the Oba Calabar elect for the Akwa Ibom community in the Ife land. Okay. Please, we see that you are here at the Palace of Oni of Ife. Please, can you tell us why you are here? Yes, I'm here to represent my community. So most of them they are coming, but I must firstly arrive here earlier as the Baba Oni used to advise us that we should always come earlier to the. Greetings to you. Good morning to you too. Thank you very much. I'm very grateful. Do you speak Yoruba? I can speak little. Little? Yes. Okay, can you speak Yoruba to us? Because Yeah. I want to interview you. Yes, I can speak. Okay. First of all, just introduce yourself before you speak Yoruba. Okay. Please, can we meet you? Yes, you are welcome. My name is Obong University, Sunday Apan. I'm representing Calabar community in Ife land here. So I'm also the Oba Calabar elect for the Akwa Ibom community in the Ife land. Okay. Please, we see that you are here at the Palace of Oni of Ife. Please, can you tell us why you are here? Yes, I'm here to represent my community. So most of them they are coming, but I must firstly arrive here earlier as the Baba Oni used to advise us that we should always come earlier to the any function that is holding in the Oni Palace. Okay. Yes. Can you tell us what is happening today? What is the festival? What is happening today is the festival in Ile-Ife is the source of Yoruba race. So today is the Olojo festival, and in Yoruba land they believe that today was the day. The day they remember the day that the egg was created, the day started. Yeah. That's Olojo. So they are celebrating every year, and I always participate in Olojo. And the Oni of Ife, Oba Adeyeye, you always feel happy whenever I see my people around in the palace during the festival. Okay, so are you saying that your people will be coming today in mass? Yes, they are coming in mass. Yes, they are coming in mass to celebrate the Olojo festival. So you said you can speak Yoruba? Yes, I can speak Okay, Yoruba. please speak Yoruba to greet Oni of Ife. Kábíyèsí o. Ẹ̀yẹ́ kì í sì fìlà fún bàbá mi ni. Kábíyèsí o. Mo dọ̀bálẹ̀ fún Ọọ̀ni of Ife. Ọba ń kí ọ. Ọba Adéyẹyẹ ẹni ìtàn Ògúnwùsì Ọ̀yàyà tù ní Ọọ̀ni of Ilé-Ifẹ̀. Èmi mo jẹ́ àwọn ọba àwọn Calabar tí àwọn elect fún gbogbo àwọn Calabar community ní gbogbo agbègbè ní Ife land lórí ilẹ̀ Ifẹ̀. Ọjọ́ òní à ń bá bàbá wa kábíyèsí Ọọ̀ni Báyọ̀ Ọ̀yọ́yọ̀ ọlọ́jọ́ ọdún tòní àti gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo ọmọ ilẹ̀ Ifẹ̀ fún ìfẹ́ tí bàbá wa Ọọ̀ni tó ní sí wa àwa tá a jẹ́ pé a kì í ṣe ọmọ Ifẹ̀. Ó máa mú wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ wọn ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí mo ti lọ àti pálá tí mo lọ ní gbogbo Nàìjíríà. Bàbá Ọọ̀ni Ifẹ̀ nìkan ló jẹ́ pé ó máa jẹ́ ká àlejò dé ibi tí ó ń gbé. Mo ti wọ inú residential inú ilé tí bàbá Ọọ̀ni ń gbé pé kẹjẹ pé kì í lé wa ó máa tó wá gbà wá tẹwọ́ tẹsẹ̀ ó máa tó jókòó níbi ní 2021 tí màá gbàgbé mo wà lára àwọn tó jókòó pẹ̀lú àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tó yẹ kẹ́ inú mi dùn. Bàbá Ọọ̀ni kò sọ pé ká lé mi kúrò ńbẹ̀. Ìgbà tí bàbá Ọọ̀ni rí mi inú wọn tún dùn èmi náà inú mi tún dùn sí i. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Ọọ̀ni. Ìgbà tí bàbá Ọọ̀ni tó mú wa mára ayẹ́kẹ́ mi náà gbogbo ìgbà tí bàbá Ọọ̀ni bá ṣe ayẹyẹ mi máa wá màá súnmọ́ màá sọ fún àwọn Calabar community. Nínú àwọn Calabar community àpọ̀ àwọn èdè bíi Anao wà ńbẹ̀, Ọ̀rọ̀rọ̀ wà ńbẹ̀, Efik ó wà ńbẹ̀, Ògóyà ó wà ńbẹ̀, Ibibio ó wà ńbẹ̀ tí a jẹ́ Calabar community. Okay, ẹ ṣeun. Ẹ ṣe mọ̀ pé àṣà ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú àtàpè ní Áfíríkà òun náà làwa ń gbé lárugẹ ní orí ètò wa. Bó mo fẹ́ wá béèrè mo lọ́wọ́ yín ǹjẹ́ ẹ ní orú àṣà báyìí àwọn orú ayẹyẹ báyìí ní Calabar? A ní ayẹyẹ tí a máa ṣe Calabar carnival, ayẹyẹ tí a máa ṣe ní ìparí ọdún láti 26 sí 27. Níbi gan àwọn èèyàn àwọn eléré àwọn artist tó wá láti ilẹ̀ Yorùbá yìí wọ́n máa ń wá play bíi Davido àti Wizkid wọ́n ti play àti Tekno wọ́n ti wá play ní Calabar carnival rí. Yes. Kí lẹ lè sọ fún wa nípa àṣà ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú? Àmọ̀ràn wo lẹ lè fún àwọn èèyàn nípa àṣà? Nípa àṣà ilẹ̀ èèyàn dúdú ní kúkúrú
ní ilé Ifẹ̀ yìí. Àwọn àwọn bàbá òní ó gbé àṣà yẹn lẹ́rugẹ, ó jẹ́ kí ó wú àwọn èèyàn, àwọn nǹkan kan tí àwọn àmọ́ tí àwọn òyìnbó máa ń tàn wọ́n láti ìgbà tí ẹ̀mí ti bá bàbá òní máa ń ṣe àṣà, èmi rí pé àwọn òyìnbó yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tí àwọn fi ń tàn wá, so bí bàbá òní ṣe gbé àṣà yìí pẹ̀lú ẹ̀rá lugẹ, inú mi máa ń dùn gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ń ṣe Ifá festival, mo máa ń wà, mo máa ń jókòó pẹ̀lú àwọn ọba wa ńláńlá yẹn níjọ́ tí wọ́n bá ń ṣe ọdún Ifá. Bàbá òní wọ́n tún máa ń ṣe wá ní àlejò bí mo ṣe wà, nǹkan tí wọ́n máa ń fún wọn ni bàbá náà máa ń fún wọn ní nǹkan ní ọjọ́ tí wọ́n bá ń ṣe ọdún Ifá yẹn. Mo máa ń wà ní palace títí tí ilẹ̀ fi mọ́, kò sí pé báyà àwọn sọ pé ilé jẹ́ Calabar ni báyà ilé jẹ́ Yorùbá rárá, gbogbo wọn máa ń fà mí mọ́ra, gbogbo àwọn bàbá tó wà ní ilé Ifẹ̀ yìí wọ́n máa ń fà mí mọ́ra, ló yẹ kó wú mi lórí. Ọba Ìkirè tó mójútó Ìkirè temple, ó fà mí mọ́ra, ọba Àdìó, gbogbo wọn àwọn ọba báyìí ló yẹ kí àṣà yẹn wù mí, èmi náà mo ń wà lára wọn. Tẹ́ wá wo àrùkà tó wà lọ́wọ́ mi, àpẹẹrẹ mo jẹ́ ara kan lára wọn àṣà ìbílẹ̀ Ifẹ̀. Ẹ ṣeun. Well, I want you to speak your language now to talk to your people in Ile-Ife concerning this festival and to advise them. If you have anything you want to tell them, just use this opportunity to talk to them concerning what we are doing here today. Right. Then when you speak your language, you now translate. Okay. Akwa Ibom ma, Cross River ma, Efireburutu. Isong adorokara. Isong adorokara. Obogoya, mara de Feremi, and the Onion me. I've been there about in the seat. Upon I've been represent Ukakara, Cross River, Akwa Ibom, Calabar community, Ile-Ife land. Fina bi ada usara ana muso Olojo ke Ile-Ife. Mbebo Ukakara Akwa Ibom, Cross River, ida Calabar community. Amasi ko yi Calabar. Abi di oka made the Cross River, made the Akwa Ibom, me ko Calabar. So mi ko Calabar. De ba ki so Ife land. Ko Shobo, Ìkirè, ke Ìbàdàn. Ya redi kere bo na ka usara Olojo baba Oni of Ife. Ase kada me kwa isam. Ase de team bo, ase aguri dem. Amasi da jire dem dem. So tempine mi ukente ne baba ìwọ ìdí dama ìdí kẹrẹ dára ní Ọọ̀ni Adéyẹyẹ fínẹmì kẹ palace Ọọ̀ni of Ilé-Ifẹ̀ fínẹmì. Yeah, summarize it in English. Nú ndari ìfẹ́rẹ́mì nkọ́ ọmọ ndari ìfẹ́rẹ́mì nkọ́ ọmọ Edidem of Calabar ọbọ̀n òkúdọ̀ ẹ̀kpẹ́ ọbaṣẹ́ òtù ọbọ̀n of Calabar mọ́kọ́ ọmọ yẹn tiẹ̀tiẹ̀ kẹ́ wam tí a yẹ sinna nọ yẹn. Suka ukeru song se ma ra ne mi uka ke mem jana bong e di Calabar me tubum me mbong uka ukere yin mi ko me yin e tie nko me mbong me nkuku Akwa Ibom nko me kuku wa modi aka anye di dem kuku wa dia ma wa modi aka anye anno yin ru ro an encourage yin abo yin ke se de mebo na me represent memo Calabar community ke Oni palace, so mi ko uka ukere yin mbo ya basi adi on ya to we so ko men did me kuku ka Akwa Ibom the Cross River state. Yeah, please just summarize it. I use this opportunity to tell all the Calabar community, both Cross River and Akwa Ibom, say that in the Ife land, to come out in mass, to come out and celebrate with the Oni Adéyẹyẹ, the Oni of Ife, for this year Olojo festival in Ile-Odua Palace in Ile-Ife. I invite every Calabar community to come. Go to Goya, Cross River, Akwa Ibom, Ibibio, Efik, all of them. I invite all of them to come. Thank you. So I see that you have your banner here. Is it your banner? Yes, it's the banner of our community. Okay. The Calabar community. This is the banner of Akwa Ibom and Cross River Calabar community in Ife land. Okay. We are rejoicing with our father. His Imperial Majesty Ọba Adéyẹyẹ Enitan Ogunwusi Ọ̀yájá II Ọọ̀ni of Ile-Ife. Okay. Yes. Thank you very much. Happy celebration. Thank you. Yeah, very grateful. We'll come next year again. By the grace of Almighty Olódùmarè. Àṣẹ. Yeah, thank you.